Hello, it's me again, Melmore, and I'm here to discuss or to share you about how to add, update, and move opportunities across your sales pipeline in Zapify.io. So first is matuto sa opportunities. Here's a sidebar. Then, i-click na to ning add opportunities. So there's the contact name. Pwede na to siya ibutang like, for example, kani si Ingenigas, and then phone. So, pwede ra wala. And also, so, mo na to siya. Then, create. So, na-create na. So, dara. Then, after that, after nimo siya ma-create, mm, pwede nimo siya ma-drag down kung asa siya na stage para mura siya og click up guys sa like sa mga task ana ma-drop down nimo siya drop ana ma-drop and mag-click ta og opportunity card to update notes, tasks, and next step. So, so kani, dili siya mag-update sa task, notes, kani. Dili mo siya makita, guys. And, ana, or napin siya nakabutang assigned for update. Um, like open or closed na lost. So, that's all. I hope na may natunan.